బృందా హాయ్ నాన్న హాయ్ బంగారు. అట్ లాస్ట్ ఫిక్స్ చేసామండి టెంట్ని. చూడండి ఫిక్స్ చేసాము. Hi Kiki. అట్ లాస్ట్ నీ వరకు నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా నీళ్ళల్లో సూపర్ అండి. ఫ్లోటీస్ వేసుకుని అందరం చెప్పాను కదా 50 ఫ్యామిలీస్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. చూడండి ఇక్కడ ఎంతమంది వచ్చారో. ఈరోజు సండే వెదర్ కూడా బాగుంది. సో అందుకని అందరం వచ్చాము, ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. నాకు బీచ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు అదిగో లేదా బృందా హాయ్ నాన్న హాయ్ బంగారు. ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి లంచ్. మాకు పిజ్జాలు పెట్టారు వచ్చిన 50 ఫ్యామిలీస్కి. సో పిజ్జా తింటున్నాం. ఇప్పుడు 2 అయింది.
ఇంకా అందరూ పిజ్జా తినడానికి వెళ్ళిపోతున్నారు నెమ్మదిగా. ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత సీనరీ చూడండి అసలు. ఆ క్లౌడ్స్ చూసారా, షేడ్స్ ఎంత బాగుందో. అందరం తినేసాము. ఇంకా మళ్ళీ ఇంకోసారి వాటర్లోకి వెళ్తారంట అందరూ. అందరు చూడండి జనాలు ఎంతమంది వచ్చారు. Kiki, what you are playing, Kiki? Huh? Sand? You're building house? Look at me, look at me. What young ladies? Hello. Chilling. And who is this young lady? Beautiful lady in a white frock like angel. I didn't even recognize. Oh, wonderful. హాయ్ చెప్పండి, మా ఛానల్లో పెడతాను ఇది వీడియో. Hello. హాయ్ Hi. హాయ్ హాయ్ చెప్పరా. Hello. Rensha, say hi to my channel. Hi friends. Hi friends. Tell me about today's program. Today's program is amazing. It's such a beautiful day outside. We're having so much fun, and I hope you guys have so much fun too. Okay, thank you. Goodbye. Say hi, Ra. Sunscreen. I know. Hi. Hi, baby. Hello. Hi, Kiki. Hello. Hi, Chinu. Hi, Chinu. Hi, say hi. Yes. Hi, Chinu. John? Hello, John. Hey, hello, John. కలర్ వచ్చింది, రిఫ్లెక్షన్ వేరేగా ఉంటుంది. వర్షం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్, అందుకని అందరు ప్యాకప్. బర్డ్స్ ఏమంటారు? ఈ బర్డ్ ఏమంటారు? దట్ బర్డ్ నేమ్ Seagulls. Seagulls. ఇప్పుడు ఇది తిన్నవన్నీ ఏమైనా దొరుకుతాయని తెలుసుకుంటున్నారు.
electricity. It's to like make it. కానీ కెనడాలో చర్చెస్ తక్కువ ఉన్నది చర్చ్ ఒక 100 years ఓల్డ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ What is that? Vintage చర్చ్ షాప్ The window. Window. old antique kind stuff is called vintage. They're very rare. And that's a shop. Yeah, shop full of vintage. ఓల్డ్ కార్ ఓల్డ్ బాగుంది The first time I've seen people work. యాంగ్లికన్ అంటే యాంగ్లియన్ In real life. In India, it's very common. Nana, what is Anglican, Ryan? Huh? గురించే కానీ వాళ్ళు అక్కడెక్కడో లండన్ దగ్గర ఏదో ఉన్నాయి లండన్ ఎక్కడైతే ఇంకా దూరం Service starter. రెంట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఇల్లు అరే తప్పు చెప్పారు భయ వాళ్ళు I think left తీసుకున్నాక right ఏమో. Okay. Yeah, లెఫ్ట్ తీసుకున్న తర్వాత రైటా I'm not sure. I'm checking. Oh my god, tattoo. Papa, that doesn't make any sense. We were over there, Is it a right? one way? Then we went over there like that, and then. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అందరం ప్యాక్ చేసేసుకున్నాము. మళ్ళీ ఎండ వచ్చేసింది, ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము. 3 అయింది టైము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్ బాయ్.